try to make an excuse of what you did. Or what you 이러면 이게 더 꼬이게 되는 거예요. and it entangles even more. 근데 하나님 앞에서는 우리 모든 것들이 들킬 게 없어. But in front of God, anything is, all things are not hidden. 모든 게 다 하나님 앞에 공개돼 있단 말이에요. Everything's open. 그럼 우리는 하나님 앞에서 나갈 수 있는 방법은 하나님의 자비하심, 하나님의 용서하심을 바랄 수밖에 없다는 게 있는 거죠. So all we can expect is God's mercy. 그래도 For us to come from Him, God. 우리 모든 사람은 다 동등한 사람인 거예요. So we're all same. 똑같은 사람이에요. All same human beings. 이번 주에 저희가 한국 교회에서 좀 몇 번 회의가 있어서 제가 몇 번 회의를 나갔는데 This week we actually had some meetings as a Christian, the Christian community actually. 그 중에 한 분이 목회자 세금 문제 때문에 급하게 왔어요. So one of them actually came hurriedly because of the issues of the taxes. 내년 1월 달부터 이 목회자 세금 내게 되는데 이제 지금 방법은 김진표 의원이 된 그 2년 연기하는 방법밖에 없습니다 하면서 막 와서 말하길래. So what he was saying is that next January we have to pay taxes to the pastors. So why don't we rely on one of the congressmen's the bill saying that we have to postpone the execution of the Christian tax bill for 2 years. 그래서 제가 아니 세금 내면 왜 안 되는데? 그래서 So I asked, why can't we not pay taxes? 저는 목사님들 사이에서 완전히 좌파 목사로 알려져 있기 때문에 Within the pastors, I'm known as the leftist. 목사님 세금 내면 뭐가 문제인데? So what is wrong with pastors paying taxes? 목사님은 하나님을 위해서 사는 사람이지 자기를 위해서 사는 사람들이 아닌데 왜 세금을 내냐? What they say is that pastors are living for God, not for taxes. 여보세요. 국회의원들도 다 국가와 민족을 위해서 일하지 자기 위해서 일한다는 사람 한 명도 없어. Excuse me, the congressman also works for the country, not for themselves or paying taxes. 안 그렇습니까? Isn't that true? 사실 우리 살고 보면 우리가 사는 게 나 자신을 위해서 산다기보다는 우리 식구들을 위해서 살고 우리 가정을 위해서 살아. Because when we think about how we live, we are living for something else, some kind of value that is other than us. 이 세상에서 나 자신을 위해서 삽니다 하는 사람이 몇 명이나 있겠어? How many people will be saying that I'm living for my own sake? 근데 왜 목사만 세금 안 내야 돼? But why can't the pastors can pay 그때 taxes? 두 번째 하는 말은 Second 부목사들. saying. 두 번째 하는 말은 뭔 말이냐면 그러면 부목사들이나 막 교회에서 일하는 사람들이 다 노조를 구성할 거래. So what they said is that vice pastors will be forming a labor union or something. 그 노조를 구성하면 뭐가 문제인데? So what's the problem with that forming the labor union? 그때 뭐 최저 생활비니 뭐 이런 것들에 다 저축을 받아야 된다. So that what they're saying is that they have to abide by the minimum wage of the laws. 그럼 노동 착취하지 말고 제대로 지급하면 될 거 Well, 아니야. then you have to abide by the labor 그럼 law. 교회 재정이 어떻게 되냐는 거예요. Then what they're saying is that then what's going to happen to the church finance? 그럼 재정만큼 좀 줄여서 쓰면 Then 되지. you have to reduce your expenses. 제가 좌파입니까? Am I the leftist? 목사님들하고 이렇게 대화하면 이게 꽉 막힌 것 같아가지고 제가 어떻게 참 말씀드리기가 뭐해요. So when I discuss with pastors, they're so close-minded. I cannot even relate to you how close-minded they are. 근데 제가 느끼는 건 한 가지는 뭐고 하면 But what I felt though, 목사님들이 특권 의식을 가지고 있다는 거죠. that pastors actually have a sense of they have a special 나는 하나님 종이다라는 특권 의식. that they are the servants of God. 근데 종교개혁에 의하면 모든 그리스도인들이 다 하나님의 종입니다. Well, apparently, through the Christian Reformation that happened 500 years ago, all Christians are the servants of God. 믿습니까? Do you believe that? 나만 하나님의 종이 아니라고. It's not just me who's a servant. 나는 목사입니다. I'm a pastor. 목사만 하나님의 종이 아니라고. So pastors are not the servants only. 여러분도 하나님의 종이라고요. You are also a servant of God. 나는 목사로서 하나님의 일을 하는 거고 여러분들은 여러분들이 가지고 있는 직업으로서 하나님의 일을 하는 자들이에요. I am a servant of God as a pastor, and you are a servant of God as your profession that you work in. 그래서 우리의 모든 삶이 하나님께 드리는 산 제물이라고 로마서 12장 1절은 말하고 있는 거예요. So what Romans 12:1 says is that our life has to be given as a sacrifice to God in all portions of our life. 여러분들이 장사를 하고 있다면 그 장사하는 것을 통해서 하나님께 예배를 드려야 되는 거예요. So if you're doing a business, you have to worship through your business. 여러분들이 정말 가르치는 사람이라면 가르치는 일로서 하나님께 예배를 드려야 되는 If 거예요. you're teaching, you have to worship through teachings. 그랬더니 가르치는 걸 꼭 성경 가르치는 걸로 생각을 하더라고요. When I say this, some people say that it's the biblical teaching. 그래서 과학 가르치고 들어온 사람이 성경 가르치면 되겠어요, 안 되겠어요? But what would happen if the scientist teacher comes and teaches
Bible. 가르치는 일에 최선을 다해야 되는 거예요. You have to focus on what 돈 you do. 버는 사람은 돈 버는 일에 최선을 다하는 게 하나님의 일이고 하나님께 예배드리는 거예요. If you're earning money, you have to worship through earning money. 근데 그건 세속적인 일이고 목회자는 성 거룩한 일만 하는 사람이다 이렇게 생각하면 안 되는 거죠. But you have to not say that. You have to not think that something is secular and what you do is sacred because you are the servant of God as a pastor. 그래서 사실 목회자나 성도들이나 다 똑같이 하나님의 종이라는 만인 제사장주의 이게 우리 기독교에서 회복해야 될 정성이라고 생각합니다. So what I think is that the universal priesthood, that everyone is a priest, everyone is a servant of God, that kind of thought has to be recovered from all Christians today. 우리 집사람한테 당신이 좀 이것 좀 해. 그러면 뭐라고 그러는 거야? So when I ask my wife to do something, 나 목사가 아니고 평신도야. wife says, I'm not a pastor, I'm just attendant. at 목사하고 church. 평신도하고 상당히 계급 차이가 있는 거죠. So there is a big gap between the one who just attends church and one who serves as a pastor in the church. 이게 제가 그래서 우리 한국 교회는 아직도 중세교회라고 말하는 So 거예요. I still call that the Korean Christianity is still at the medieval 우리 stage. 모든 사람이 다 하나님 앞에서 평등하고 똑같은 사람이다라는 인식이 깨질 때까지는 이 깨지는 게 종교개혁인데 우리 한국 사회는 아직 그게 안 깨져 있는 거죠. So until we break that thinking that all people are not even, but we have to reform, that will be the Christian Reformation that's saying that we are all even people, we are all equal. 여러분 박정희가 총 맞아 죽었을 때 So when President Park was shot by a gun, 이 우리나라 사람들 중에 많은 사람들이 그래도 박정희한테 아들이 있으니까 when they said, I mean the President Park still has his son. 다행이네라고 생각했다는 거예요. Fortunate. 이게 뭔 말이에요? That's what they said. What does that mean? 박정희 대통령의 후계자가 아들이려니 생각했었다는 So what they 거지. thought is that President Park's next heir will be the next president. 지금도 이 민주주의라고 그러면은 박정희가 아들한테 안 넘겨준 것이 아쉬운 사람께 민주주의 사회에서 박정희가 아들한테 그 대통령을 안 물려준 것이 안타까운 사람들이 So 있어요. there are some people among us thinking that it is unfortunate for our Korean democracy that President Park has not given the next presidency to his son. 그러니까 박근혜 찍어주는 거 아니야. So that's why we have voted to 어떤 사람인지도 모르고 그냥 찍어준 거 the 아니에요. daughter of President Park. 그런 생각 가지고 있는 게 북한에서 3대째 세습했다고 뭐라고 그래요. So what would be the difference between the North Korea's three heirs, the kings? 목사도 세습하고 Pastors also pastors to pastors. 대재벌도 세습하고 The 재벌s to 재벌. 재벌 is an actual word. Yeah. 북한도 세습하겠다는데 Even North Korea too. 이 북한 세습한 것만 막 뭐라 그러면서 So we're only criticizing those North Korean kings. 재벌 세습한 거, 교회 세습한 거에 대해서는 목사들이 다 있다는 거 있단 말이야. But all the pastors are silent with how the pastors send their, the pastors to pastors and 재벌 to 재벌. 여러분 우리 모든 그리스도인들이 다 하나님의 종이라는 걸 기억해야 됩니다. Let's remember that all of us are servants of God. 이게 우리 그리스도인들이 가장 추구하는 궁극적인 삶의 모습이고 That this is the ultimate life that we want to live. 모든 인류가 궁극적으로 추구하는 삶의 모습인 거죠. And ultimately how the humanity lives. 제가 그래서 목사 안수 받겠다고 하는 사람한테는 이렇게 해 그럼 내가 목사 안수 줄게 그럽니다. So when people come up to me to say they want to be ordained as a pastor, I say 몇 가지 공부를 I say study some this. 이 양반들이 목사 안수 받을 생각을 안 해요. But they do not want to be ordained. 거룩한 사람이라는 거지. They thinking that they're holy. 심지어 우리 홍경혁 집사 같은 경우는 장로도 성직자로 알아서 장로도 안 받겠다는 거 아니야. So even Deacon Hong was saying that I don't want to be ordained as the elder because 여러분 우리 holy. 그리스도인인 자체가 성직자라니까. Let's remember again, we all are priests of God. 시간이 많이 돼버려. Time has passed a lot, 그래도 몇 마디 더 해야 될 것 but 같아. I have to say something more. 2절에 보면 이렇게 하나님 앞에 산제사를 드리기 위해서 필요한 게 이 세대를 본받지 아니하는 분별력입니다. So verse 2 talks about that Romans chapter 12 says that we should not conform any longer to the worldly 다음 주에 thoughts. 또 해도 되는데 이건 잊어버릴 것 같아서 내가 다음 주 또 이 말씀을 또 해야 될 것 같은데 So I probably have to teach it at the lecture, preach again with these verses. 이 세대를 본받지 아니하는 분별력을 가져야 된단 That 말이에요. we have to discern the patterns of the world.
제가 나오면서 양복을 딱 입고 넥타이를 차고 거울을 딱 보니까 So I was suiting myself up before I came down, and I look into the mirror. 넥타이 찬 거는 이 수염이 별로 어울리지를 않네요. So apparently, having a tie and a beard doesn't match. 그렇습니까? Is it? 뭐 남들 보라고 내가 수염 기르는 건 아닌데 Just my thought, but I'm not growing beard for someone else's pleasure. 곰곰이 생각해 보면요. But when I think of it, 지금부터 50년 전만 해도 대부분의 어르신들이 다 수염 길렀습니다. 50 years ago, all the people, all the men actually grow beard. 근데 지금은 수염 기르면 But now, 이상한 사람으로 봐. they consider those who have a beard is a weird one. 우리 아들이 연상하고 지금 사귀고 있다고. My son is dating an older girlfriend. 많은 사람들이 우려를 하는데 Many are worried. 이 설교를 그쪽에도 캐나다에서도 보고 이 설교를 캐나다에서도 보고 있다고. Oh, even this lecture is, and this sermon is seen in Canada. 전화가 와가지고 There was a phone call. 목사님 아들에 대해서 설교 시간에 그렇게 말해도 됩니까? Pastor, can you actually say something like that about your son? 어쨌든 연상하고 사귀고 있으니까 많은 사람들이 우려를 하는데. So my son is dating the older 조금만 person. 생각해봐도 몇십 년 전만 해도 여자들이 연상인 게 대부분이었어요. But even few decades ago, it was common for the older woman to date with the younger man. 꼬마 신랑이라고 We 기억나십니까? used to call the child. 꼬마 신랑, child breed 뭐라고 그래야 돼 이걸? Child breast. 이거 어렸던 한참 나이 많은 여자하고 꼬마하고 결혼시키는 거 아니에요? So what they did was actually having a younger, like almost a child, 옛날 영화 to marry with the young. 옛날 영화 꼬마 신랑 보면 그 꼬마 신랑이 그냥 그 각시에 안고 막 울고 막 그러잖아요. So when we watched that 애기처럼. film, so the child is like crying like a baby in front of this. 사실 이 우리가 지금 알고 있는 우리의 이 그 어떤 기준이라는 것이 사실 알고 보면 얼마 안 됐어요. So all these standards that we think that is normal for us hasn't been that long actually. 제가 우리 어린이집 여자 꼬마들하고는 뽀뽀하고 막 난리 쳤었거든요. So back in a few years ago, I was able to just kiss on those girls who could come to the kindergarten. 10년 전만 해도 내가 애들 막 우리 애기들 이쁘면 막 껴안고 막 뽀뽀하고 그랬는데 doing something like that to show the affect, to show the love. 내가 요즘에 뽀뽀할 수 있는 애는 하진이밖에 없어. Apparently, the only child that I can actually kiss is 하진. 다른 사람들 하진 그 뭐야 뽀뽀했다가 난리 날 거예요. So if I do something like that to other kids, 이게 세상이 지금 변하고 있어요. 변하고 So 있어. the world is changing like that. 이 세상 변하는 속에서 그 세상 기준으로 우리를 평가하고 판단하려고 그러면 안 된다는 거죠. So within this transformation, we cannot judge ourselves with those standards. 이 세대를 본받지 말라는 말씀이 바로 그런 말씀 So 아니겠습니까? that's what it means to not conform to this world any longer. 우리가 어떤 것이 옳다고 하는 그 옳다고 하는 기준이 시대마다 다 바뀌었어요. Because what we consider as right thing to do has been different for decades, and in decades, from decades to decades. 여러분 1000년 전에는 어땠고 2000년 전에는 어땠을까? How about 1,000 years ago or 2,000 years ago? 우리가 우리 자신이 가지고 있는 이 기준이 혹시는 문화적인 기준 아닐까? So what we have to say is that this standard may be a cultural thing, 혹은 민족적인 기준 아닐까? or the national thing, 또는 나만의 기준이 아닐까? or something that I set personally. 그럼 우리 인류 보편적인 기준은 무엇일까? But what will be the worldly standard then? 이런 고민들을 좀 해봤으면 We 좋겠어요. have to think of those. 난 사실 이거 여러분들한테 하고 싶은 설교가 아니고 우리 목사들한테 하고 싶은 설교예요. This is actually not a sermon that I want to preach to you, but to the pastors. 여러분들도 다 목사라니까. Since you're all pastors, priests, 여러분들도 다 그리스도인으로서 하나님의 종들이니까. as Christians, as servants of God, 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 분별하면서 살 것인가에 대한 고민이 있었습니다. that we have to live by thinking how to discern God's will. 믿습니까? 그럼 무조건 아멘 하고 나가는 게 아니고 If you believe amen, that's not the only way of doing it. 과연 하나님의 뜻이 무엇인지를 좀 고민하면서 That you have to, contemplate on what the God's will be. 우리 하나님의 뜻을 순종할 수 있기를 간절히 And we have 소원합니다. to obey God's. 어쨌든 우리가 하나님의 모든 자비하심의 근거에서 우리의 신앙생활하고 Anyway, so our faith, our living
is based on the God's mercy. 하나님의 자비하심의 근거에서 모든 윤리적 권면이 가능합니다. With that God's mercy, we can all the ethics of Christians come out. 우리 모두가 그 하나님의 자비하심을 더욱더 깊이 체험할 수 있기를 바랍니다. And I wish and I hope, I pray that we experience God's mercy even deeper. 나 같은 죄인 살리신 다 같이 불러야지. 주